Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. This video is relating to human rights, custodial torture. In fact, Honorable Supreme Court of India is surprised to note that police torturing police harassing police using third degree methods on police. How it happened? So, it is definitely violation of Article 21. Pay compensation of 50,000 immediately, interim compensation. And CBI inquiry was ordered. Justice Vikramnath and Sandeep Mehta. Justice Vikramnath and Sandeep Mehta. In the case of Khursheed Ahmad Chouhan, this is Jammu and Kashmir. Khursheed Ahmad Chouhan versus Union Territory of Jammu and Kashmir and others. SLP number 1375 by 2025 on 21/7/2025. That is yesterday. They ordered the arrest of Jammu and Kashmir higher police officers who are accused of torturing a police constable. That is Khursheed Ahmad Chouhan. As a result of which, due to the torture, he attempted to commit suicide. And 50 lakhs as compensation immediately to be paid to him. Why? Because his fundamental rights, right to life and liberty, they are violated. They also ordered CBI inquiry to be completed within 3 months. Very serious issue. You may be getting a doubt, what is this police? How police will torture police? So here the officers tortured a constable suspected to have been involved in a case of NDPS Act. అది తెలిస్తే మనకు పెద్ద బాధ అనిపించదు. So the petitioner, that is Mr. Khursheed Ahmad Chouhan, he was working as constable in Baramulla district headquarters. Actually, on 17/2/2023, the Deputy Superintendent of Police gave directions or directed this particular constable to report to SP to go and report before him on 20/2/23. అంటే ఒక 3 days తర్వాత 17th ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. 20th ఎస్పీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళవయా ఫర్ అన్ ఎంక్వైరీ అన్నారు. ఎంక్వైరీ ఇన్ విచ్ మ్యాటర్ అనేది ఇతనికి తెలియలేదు. Ultimately, because they are the orders of the DSP and that too he has to meet the SP, తప్పదు వెళ్ళాల్సిందే. He went there on 20th. When he went to the Senior Superintendent of Police office, he was detained, and subjected to custodial torture for 6 days. The very serious allegations is that his genitals are mutilated. మనకు పల్లెటూరులో ఎద్దుకి కొడతా ఉన్నాడు అట్లా అన్నారు. వీ డోంట్ నో వెదర్ దే ఆర్ మ్యూటిలేటెడ్ ఆర్ కట్ అని చెప్పి అంటున్నాడు అతను ఎలిగేషన్లో. He was given electric shock multiple times, due to which there was a fracture of the foot due to the ఎందుకంటే ఒకసారి షాక్ ఇస్తే ఇలా అంటాడు, ఆ కాలు ఎక్కడో కొట్టుకున్నాడు. ద ఫుట్ వాజ్ ఫ్రాక్చర్డ్. ఇది ఎలా బయటపడి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు. దెన్ unable to bear the harassment or unable to bear the torture, he attempted to commit suicide. He cut his nerve with a blade. మనమంతా ఈ యొక్క ఏమంటారు లవ్ ఫెయిల్యూర్లో చాలామంది నరం కోసుకుంటారు. అలాగా ఈయన నరం కోసుకున్నాడు బికాజ్ unable to bear the torture. Immediately, because of there was heavy loss of blood, he was shifted to the government hospital. He was shifted to government hospital. He was treated there, and basing on his statement, a case under section 307 of the Indian Penal Code was registered against him. 309 అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది, attempt to commit suicide.
భారతదేశంలో సూసైడ్ కమిట్ చేసుకుని చనిపోతే నో కేస్, బట్ ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ టు కమిట్ సూసైడ్ ఇట్స్ అన్ అఫెన్స్ అండర్ సెక్షన్ 309 ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. సో దాని మీద చాలా జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఉండాలా ఉండకూడదా అని. పి రత్నం వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, జహీర్ కౌర్ ఆమె పేరు గుర్తురావట్లేదు ఆమె కేసు, జస్బీర్ కౌర్ అనుకుంటా, జస్బీర్ కౌర్ గుర్తురావట్లేదు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ కేసు ఒకటి, ఇట్లా రకరకాల. సో అటెంప్ట్ టు కమిట్ సూసైడ్ కెన్ బి అలౌడ్. Ultimately, the law says not allowed because Article 21 says that the state has to protect the life and liberty of each and every individual. అందుకని 309 కేసు పెట్టారు. This is current number 17 by 2023. Right? And his wife Rubina Akhtar, his wife Rubina Akhtar, she approached the police station. She gave another complaint in Kupwara PS that her husband was put to brutal torture. So 342 wrongful confinement, wrongful imprisonment, then injuries 324 చాలా సెక్షన్ల కింద వచ్చేటట్టు ఇచ్చింది. Then of course no action was taken. వీడి మీద ఆల్రెడీ కేసు 309 కేసు పెట్టారు. So no action was taken. Ultimately she has to file a writ petition number 592 by 2023 before the Honorable High Court of Jammu and Kashmir. High Court immediately ordered enquiry. Actually, they ordered a preliminary enquiry by the Deputy Inspector General of Police. And also, they ordered enquiry against the systemic issues in the interrogation center, custodial torture. సరే దీని మీద అడిగింది, బట్ నో యాక్షన్. సహజంగా మనం తెలిసే ఉంటుంది కదా, డిఐజీ కూడా ఈ సైడ్ నో హీఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సో కేసెస్, అతను సప్లై చేస్తున్నాడు లేదా వాడి హ్యాండ్ ఉంది, ఇలా కొంతమంది ఉంటారు. మీరు ఉడతా పంజాబ్ అనే సినిమా చూడండి, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎలాంటి వ్యక్తులు ఎలా తయారు. అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా పక్కనున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్ నుంచి రావటం వల్ల NDPS బాగా ఎక్కువైంది. సో మరి ఇతను ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ నటోరియస్ ఫర్ దట్. రైట్, ఇక్కడ సమస్య అంతా వెదర్ he is involved or not is a different thing, but he is pushed to custodial torture. This is a systemic issue. ఎందుకంటే in the very famous case of D.K. Basu versus State of West Bengal 1997, it was clearly stated that a human rights violation, custodial torture, అంతకన్నా ఘోరమైంది ఇంకోటి ఉండదు. You have got so many methods of interrogating a person to get the truth. The court does not oppose the interrogation, but the interrogation should be systemic. But there are such systematic issues in the interrogation center. And the custodial torture is proved because the genitals were mutilated. The fractures were there. What more is necessary? The medical certificate shows these things. Then, of course, the officers, police officers, they wanted to make it a case of attempt to commit suicide, which was not valued by the court. Ultimately, Honorable Supreme Court of India ordered the officers to be arrested, 50 lakhs compensation to be paid immediately, and CBI inquiry should be done and it should be completed within 3 months. So we are of the unequivocal opinion that it is a case of torture. This case meets all the criteria, and that is mutilation of genitalia, use of pepper, దెబ్బలు తగిలితే దాని మీద మిరపకాయ చల్లటం, కారం చల్లడం. This case shocks, and it is a grave reminder of inhuman torture, violation of Article 21 of the Constitution of India. They have mentioned D.K. Basu versus State of West Bengal, so many cases. As regards 309, Navtej Singh Zohar versus Union of India 2018, Lalit Kumari, FIR issue Lalit Kumari versus Secretary Government of UP 2014, then Mohammad Anis versus Union of India 1994, R.S. Sodhi versus State of UP 1994, Neelavati Behra compensation versus State of Odisha
1993. So many cases are mentioned in this judgment. So please read the judgment thoroughly and enrich your legal knowledge. Thank you.